Hello everyone, welcome to Talk It Out with me, Li Jinjing. So the Russia-Ukraine war entered into the second week and 3 rounds of talks, and we've seen the wall-to-wall coverage on the global media. But there's always something being overlooked, ignored, or downplayed by the Western mainstream media. So here in Talk It Out, I will try to show you the other side of the story. Okay, so before I continue, I want to make it very clear that I'm not on either side of this war. I'm very anti-war and I'm against war of any sorts. I'd rather just stay as an outsider, observing the whole situation, hearing voices from both sides, and analyze the context, the causes to this war, because only by doing that can we avoid more wars like this. You probably already seen so many footage from Ukraine, the war zone right now, right? Such as this one, the Ukraine citizens fight off Russians in the streets. Let's take a look together. Volunteer fighters, civilians, armed with assault rifles, patrolling central Kyiv, ready to defend their country. Families flee, so many others staying to fight, showing Russia, Ukraine's greatest weapon is its people. Okay, so we all have seen footage like this, how Ukrainians are fleeing their countries or defending their countries or fighting with the Russian troops, right? But there's something else, the other side of the story that mainstream media are not talking about. For example, why Russia recognized the independence of Donbass, Donetsk and Lugansk. Why? What happened there? Next, I'm going to show you a footage. Journalist describing what she saw when she was in Donbass. And that clip is not from Russia. If you think everything from Russia is propaganda, this clip is not from Russia. It's also not from Ukraine because the Ukraine media is not allowing such coverage to be shown to the world. This is from a French reporter. It was broadcasted on French television. She described the crimes towards the Ukrainians living in Donbass, and the crimes were done by the Ukraine government. Et aujourd'hui, le point est le suivant. Ça continue. Des villages comme Gorlovka, où j'étais hier et avant-hier, sont également visés par des tirs, des grades, etc. Il y a des blessés, il y a des morts que je filme quotidiennement, que je photographie également, pour garder ça en témoignage. Je n'ai aucun message politique, mais sachez simplement que depuis une semaine, on parle de ce conflit, mais il dure depuis 8 ans. Il y a eu 13 000 morts. 13 000 morts. Les gens sont épuisés. Ils se sentent tous ukrainiens. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont très surpris que l'Europe se rende compte de la situation. Alors que pour eux, cette situation de bombardement, c'est de vivre dans des caves, etc., de recevoir l'artillerie lourde fréquemment. Je l'ai documenté en 2015. Pour eux, c'est un quotidien depuis 2014, je le répète. Ensuite, je vous interromps parce qu'il y a effectivement tout le monde ne comprend pas la situation aussi précisément évidemment que vous la vivez depuis de nombreuses années. Vous avez dit et ça m'a surpris, tous les gens se sentent ukrainiens et vous avez rappelé que les bombardements étaient ukrainiens il y a absolument. quelques jours. Mais quelque chose de grave que visiblement a échappé. La population du Donbass en 2014 a été ciblée par son propre gouvernement. La population russophone a été bombardée par le gouvernement de Kiev. Oui, voilà. J'ai toutes les preuves, donc je pourrais vous les fournir en rentrant en France. J'ai les images. J'ai un film là-dessus. C'est incontestable. Mais aujourd'hui, les bombardements ou les exactions, elles sont russes ou elles sont ukrainiennes? Du côté où je suis, elles sont ukrainiennes. Les Russes sont au cœur du pays. Et côté Donbass, donc près de la ligne de front, à Lugansk, où je vais bientôt me rendre, c'est l'armée ukrainienne. Je suis désolée de choquer tout le monde. Non, pas du tout. Et je ne prends pas parti. Au contraire.
Et je ne défends pas Poutine. Hein. C'est simplement, moi, je suis au plus près des civils. J'étais l'an dernier en Arménie. Ce que vous dites est factuel. Il faut quand même. Ce que vous dites est factuel. Tout à fait. Et ces populations aujourd'hui ukrainien a bombardé sa population. Les enfants ont vécu 8 mois dans des caves. Le film que j'ai fait en 2015 est une preuve de toutes ces crimes de l'humanité. J'assume. Je vous invite à le regarder. Hier, j'étais avant-hier dans une école. 2 institutrices ont été coupées en deux, le corps coupé en deux. Je rencontre j'ai mis des photos sur mon mur Facebook, des babouchkas parce que les gens qui n'ont pas, les plus âgés, les retraités n'ont pas pu quitter la zone. Donc les civils sont touchés, soit par l'artillerie lourde, soit par des grades. Enfin bon, je suis pas une spécialiste de l'armement. En tout cas, je vous confirme qu'ici, dans la région du Donbass, côté russophone, encore aujourd'hui, ça bombarde. Hier, Donetsk a été touché. Et c'est évidemment le pouvoir central ukrainien, selon vous, qui déclenche ces bombardements. Alors, ce que je vous propose, est-ce que vous pouvez rester avec nous? Parce qu'on va recevoir Bernard-Henri Lévy dans quelques secondes, Anne-Laure Bonnel. Oui, bien sûr. Bon, je vous en prie. Je vous remercie beaucoup et de... Voilà, écoutez, simplement, cette guerre, la guerre, c'est horrible. Alors, j'ai pas de solution, je fais pas de politique, mais ce qui se passe, c'est très grave. Vous êtes écoutés par des millions de Français. J'espère qu'une désescalade sera possible, parce que quand vous voyez, depuis 2014, il y a 13 000 morts à peu près. You see, she got even very emotional. She got the footage and photos and seeing the horrible, atrocious crimes towards people in Donbass. I mean, this kind of information can be verified by many independent journalists based in Donbass, and they got all the real footage and photos of those crimes as well. Why is this not being mentioned by Western mainstream media? So, I mean, this means part of the statement from the Russian government is true, right? And of course, that's not an excuse for war, but that's what I mean. You need to hear information from both sides so you realize there's deep causes of the war that we're seeing today. And I think the majority of the coverage are very one-sided and unbalanced. As much as I sympathize people in Ukraine, but I also see a dangerous trend because all the voices from Russia are being banned. And we know that RT Europe has been banned in Europe, RT America has been shut down, and anyone who point out the causes of NATO or US role in this conflict, or anyone who speaks slightly different from the Western mainstream media narrative will be attacked, will be accused as Russian spies or whatever. I mean, this is dangerous. Because when there's a hot war, there's also an information war, which means both sides involved in this war will throw a bunch of information out, and some of the information might be factual and some of them might be false. And they do that because they want to influence the public opinion. They want to manufacture consent. And both sides will accuse each other of doing propaganda. Ukraine is accusing Russia doing propaganda, and Russia is accusing Ukraine the same thing. And both of them are doing propaganda now during this war. That's part of the game, that's part of the war, because they want to influence the public opinion. They want to manufacture consent for certain stuff, like for example, sanctions or more wars or whatever. They have their motivations. So that's why during a war, it's important to hear voices from both sides. Hearing both sides doesn't mean you have to believe either side. You just hear it and just come to a conclusion by yourself. A war like this is not that simple. It doesn't just happen overnight. There's many deep causes, deep roots that need to be sorted out by the both sides involved, not by outsiders. So this is today's Talk It Out, always trying to bring you the other side of the story. See you next time.